Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid.5 de Phantom Pain, chicos, gracias por estar ahí. Estamos aquí con Snake, en medio del desierto. Como bien sabéis chicos, el anterior episodio, pues bueno, era una repetición del anterior que habíamos subido. Básicamente ya sabéis que, bueno, me sucedió una cosa que se me bugueó un poquito, por así decirlo, la misión esta de rescatar a Emmerich. Y bueno, fui a la base y curiosamente al salir de la base se volvió a activar. No sé por qué, pero bueno. Lo importante es que lo hicimos y salvamos a Emmerich, a Otacon, vamos, eso, para los más conocidos. Básicamente sospechamos mucho de él, ¿vale? Porque estuvo trabajando con Scyther y con X o F durante mucho tiempo. Y al parecer no nos cuenta toda la verdad. Habrá que averiguarlo. Pero vamos a hacer, chicos, la misión Oscuridad Total. Hay un derrame de crudo en una planta en un campo petrolífero ocupado por fuerzas locales. Para detener el derrame, cierra la bomba de transferencia de petróleo y usa explosivos para destruir el tanque separador de agua y petróleo. Vale, vamos a llamar al helicóptero y vamos a ir para allá. Roger. Vale. Estupendo. Snake, are you okay? Snake! Yeah. Whoa, whoa, whoa. Abajo. Yeah. Whoa, whoa. Tendré que llamarlo otra vez, ¿no? Roger. Yeah. Voy a quitar el marcador ya este. ¿Dónde está? Maca. Hay un marcador por ahí. Este. Yeah. 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 Se supone que tenemos que ir a África. Yeah. O pinta así la cosa de que vamos a ir para África. Porque están desarrollando algo en África. Que no hay que ser muy inteligente para saber que es un Metal Gear o un nuevo prototipo de Metal Gear, como queráis llamarlo. Pero bueno, lo importante es que vamos avanzando en la historia. A pesar de tantos fails, amigos. Ven aquí, P4. Bien, nos vamos. Y vamos a hacer la misión principal, Vamos a seguir con la historia. Bien. Estalló una pelea en el personal. ¿Cómo que estalló una pelea personal en la base madre? Misión número 13, Oscuridad Total. Antes. ¿Por qué no usas a Didi? Bueno, yo no uso a Didi básicamente porque me parece súper inútil. Y prefiero el caballo porque voy mucho más rápido a las zonas. Y básicamente es mucho más útil. Didi lo único que hace es olfatear, ver a los enemigos. Pero eso yo lo puedo ver con los binoculares perfectamente. Y además, pues bueno, nos ve, o sea, nos huele las plantas medicinales estas, la fauna y tal, pero ¿qué nos hace? The target is Angolas Mfinda oil field, upstream from the landing point.
A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed. Now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. Joder, pues... Lo del petróleo y el agua es jodido, The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mafinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group United moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. United's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, ciphers. Keeping tabs on United could tell us who's pulling its strings. Vale, nos mudamos a Angola. Nuevo escenario. Y veo que hay mucho bosque aquí, Esto ya me recuerda más al 3. That's step 1 to tracking down Skullface. And Cypher with him. Good luck, boss. Vaya, vaya. First, make your way to the oil facility. It's to the north, past Wala Yamasa. The village is currently occupied by United, so stay sharp. ¿Tenemos mapa? Hostia, es grande también, Hostia, es bastante grande el mapa este, Vaya, entonces. The war industry we started has taken a pretty crooked course these past 9 years. With no other options, soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason. No banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. La nueva planta. It's digitalis. It's toxic, but it can also be used as medicine. You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for United, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. Hay otro. Bueno, se está viendo uno. Vale, va a venir aquí, Vale, habrá que hacer una misión secundaria de estas, de controlar traductor, No le puedo dar, Podemos pasar de él, sinceramente. Me vieron ya. Vale. No, no, no de peques. Quiero que vengas.
mucho. You made it past the village. Continue heading for the oil facility. It's located upriver. The Finda oil field is the property of Saner, South African natural resources. Una mierda, Saner drills oil wells wherever they can throughout that region. When the oil dries up, they abandon the facility. And it's only a matter of time before the aging equipment starts leaking crude. That means United's takeover is the perfect cover for Saner. Now they can blame the spill on a bunch of oil thieves. However you look at it, Saner's far from squeaky clean. Dame silenciador. De momento no estoy viendo ningún animal nuevo. Joder, pero es que esto es inmenso, ¿eh? Vamos al caballito. Me lo han matado. Se ha hecho el muerto, se ha hecho el muerto. Vale, vámonos. Con la planta. Pero han destrozado bastante el lugar, ¿eh? Lo veo bastante desgastado. En otra puta aldea. That used to be a settlement. Now it's burned to the ground. Lo que queda de la aldea. Uy, la planta, chaval. The oil facility. To stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. The details are on your iDroid. Uy, habrá que subirse a una roquita aquí, ¿eh? A ver. Aquí hay uno. Aquí al fondo hay otro. Ahí arriba hay otro. Dios, es que es inmenso esto, ¿eh? Este juego lo han hecho súper grande. Mi pregunta es, ¿por dónde entro? Tiene pinta de que podemos entrar por ahí. Poco a poco, amigos. Porque evidentemente no los tengo a todos marcados. Estos ya tienen escuditos, ¿eh? Le he dado como 2 veces en la cara por lo menos le he dado. Tengo que ir aquí. Bien. Lo que sí que veo es que hay pocas cámaras en general.
también, ¿eh? Para arriba. He's coming too. Roger that. Destroy that separator tank. You'll need to use explosives. Got any C4? Es este, ¿no? Alright, you planted the C4. Don't set it off until you're at a safe distance. Que los voy a alertar, ¿eh? Good. You're away from the C4. Any sign of the enemy? Be sure to time the explosion carefully. Vamos a entrar. Arriba. Perfecto. Adiós, carguero. Es que claro, ahora van a venir todos. Van a venir todos ahora. Great. You destroyed the separator tank. Now you need to stop the oil transfer pump. Y arriba. A ver cómo subo yo arriba. Transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. Vale. Perfecto. ¿Qué es eso? Tío, son cuerpos, tío. Dios. Oil transfer pump shutoff confirmed. Objectives complete. But the enemy has tightened security. Get out of there ASAP. Por ahí, yo creo que por ahí, ¿eh?
había uno. Looks like the road's been sealed off. See any way around? Hay un bípedo, creo. Hay unos bípedos aquí, chaval. Han visto, Berrete. Coño. ¿Por dónde ahora, tío? Aquí puede ser buena idea escapar. A ver. Estoy viendo a ver si puedo solicitar helicóptero, Roger. Vale, estamos aquí. Bien. Esperamos. Entonces. Otro ajenjo, ¿no? Tenemos. Pero aquí, bueno, tenemos un paisaje un poquito más vivo. Muy parecido al 3. A ver si viene, Helicóptero, por favor. Roger. Le había dado. Vale, ahora le oigo. Ahora viene. Estos son los típicos paisajes que tiene, por ejemplo, Far Cry 3. Yo creo que tengo una S. Perfecto. Perro salvaje africano. Yo creo que una S. Una A. Joder. No, no pasa nada. Boss, we took another look into Saner, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Saner's name from the shadows. But what about those strange corpses?
Just what the hell were they doing over there? Experimento genético seguro, Seguro. El armamento de D-Walker ya puede ser desarrollado. Hey! Snake! I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Vale. Ya veré si lo uso o no. Yo la verdad no soy mucho de... A mí me gusta hacerlo solo, sin... Con un silenciador, vamos, me conformo y me vale. Boss, I've updated the mission list. We've received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. The details are on your iDroid. Sí, vamos a hacer esa, Vamos a hacer esa, la del africano. Estará aquí. Sí, el intérprete de Afrikaans que trabaja con el interrogador en el campo Kiziba y rescata al prisionero británico conocido como el Vizconde. Vale. Vamos a hacer esta. Aquí mismo. 7 de la mañana. Lo mejor es hacerlo de día, Lo he comentado en más de un vídeo. Porque por la noche se os pueden complicar las cosas y mucho. Lingua franca. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Vale. ¿Es este, no? You found the interpreter. Now follow him to the target. No veo en principio. Está este. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Bien. What are you doing? If the interpreter doesn't show up, they won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. Vale, he hecho mal la misión entonces. Well, we'll just have to interrogate him and find out where the target is.
prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Vale. Boss, the interpreter didn't know the target's location. He did tell us where the interrogations are conducted, but they won't start before nightfall. Though if they get suspicious, now that the interpreter's gone, they could kill the target before then. Hurry up and find him. Talk. Huh? Where are you? Afrikaans is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter. Ya lo sé. Speak. Lo sé, claro. With that panic going on, they could decide to kill the target. Hurry. Que me maten. O si no... Voy a hacer una cosa. Punto de control. Porque si le tengo que seguir, le sigo. Ya está. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown. They're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Vale. Es este de aquí, ¿eh? El de la derecha. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. Bueno, vamos a seguirles. Pírate. Por cierto, el sistema de gatear me parece un poquito malo. Que si os colocáis así... Yo ahora mismo estoy dándole... arriba. Bueno, ahora no me sale, pero cuando me salga te lo diré. Situation must be worse than we thought. Make a wrong move, and they could kill the target without warning. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Help me! No me ven. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Aquí. Vale.
¿Quién es este? The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. Follow the interpreter and extract the target when you find him. MPLA's oil field rights. Where did you get this information? Hey, oh. Hey, oh. Ship, het is Delta 2. Ons het reeds gebied besmeed. Ons kon iemand vind nie. Oor. Dit is CFD, begrijp. Lay off your rudder. Uit. You're not fooling anybody. Tiene que ser este. Sure will, they won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. Para arriba. Tiene que ser este, ¿eh? That prisoner wasn't the target either. We got some more information though. They're going to interrogate the target at night. Levante. Y pues que siga. A dumpster. Looks big enough to hide somebody. You could stash a downed enemy in there, or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Vale, se va. Vale, yo no tengo coche, tío. A ver dónde está. Vamos para allá. De fuera. Bien. Tiene que estar por aquí. Boss, one of the prisoners has been killed. We don't know if it was the target or not. Hurry up and ID the target. Solo está este. Boss, I did some digging, and it seems the target himself gave us this mission through a representative. Obviously, he couldn't contact us directly due to his predicament, but still, something about this Viscount doesn't add up. Pues a ver dónde está, tío, ahora. El colega. Nadie. Es que ahora buscar casa por casa, tío.
Puede llevar bastante tiempo. Poco. Vamos a despertarle. A ver qué va a hacer. Yo no sé por qué coño se queda aquí parado. Si es que aquí no hay nadie. Qué lío, chaval. Es posible que esté por ahí, Bien. Estará en la casa esa seguro, Quito. Voy a la casa esa. No sé qué ha pasado ahí. Los planes. Vale. ¿Qué es eso? This is a list of prisoner detainment locations. Trouble, give us a call. You may be able to offer some advice. Lista de prisioneros. Hostia, pues es bastante importante, Movimiento del objetivo. Tío, ¿por qué los lanzan así? Si es para allá, vamos para allá entonces.
hay nadie. Este. Looks like the target. Vale. Arriba. Y helicóptero. Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. We could sure use that interpreter too. Think you can extract him? Perfecto. Joder, es increíble, ¿eh? Que fijaros la cantidad de cosas y el mapa tan grande que es. Yo también os digo, esto a más de uno se le puede hacer muy pesado. Hay a gente que le gustan los mapas pequeños, que sigan unas zonas lineales según la historia. Ahí ya viene. A esperarlo. No queda otra, amigos. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Gaining altitude. A ver si tenemos la S. Departing. Tiene combate subido a nivel 18. Sí, bueno, todo lo que hemos obtenido básicamente, Yes. Mission complete. Boss, ¿no? Una... Porque he tardado bastante y me he cargado a mucha gente. one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government United rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Por poder y dinero. No hay más. Vamos. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your mission list. Vale. A ver, base madre. ¿Cómo van las instalaciones? Todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Todavía queda mucho por hacer. Asignación automática. Perfecto. Un segundito, a ver. ¿Qué tal con las armas? Porque la verdad me vendría bien una mejora.
Tiene silenciador, pero no me figura que tenga silenciador. Vale, tiene linterna. A ver, vamos a crear uno de estos. Aunque bueno, de momento no lo vamos a crear. ¿Esto qué es? Funciona la idea para el dispositivo de recuperación Fulton. Permite la extracción de carga de gran tamaño como vehículos. Sí, esto sí, por supuestísimo. Vamos a mejorar el brazo a tope. Bien. Bueno, pues lo dejamos así de momento. Lista de tareas, retos. Bien. Bueno, esto lo dejo. Misiones secundarias, a ver. Visita Quiet. Vamos a visitarla. Vamos a visitarla, ¿por qué no? A ver qué nos cuenta la amiga. Bueno, contar no va a contar poco porque no habla la pava, pero... Boss, I need to talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Whenever's fine. Thanks. Vamos a interrogarla, yo creo, ¿eh? ¿Qué brilla tanto eso? She refuses to wear clothes. Se ve, se ve. Staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Un anfibio. Vale, se lucha con ropa, estupendo. Okay. She can't be submerged. What's wrong with her? Drinking. Through her skin. Qué rara es, macho. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis. Clases de biología. That's the verdict from the medical staff. No, jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, Vale. only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind.
Lo tendré en cuenta. Esto, emblemas, pista. Un emblema es la insignia personal de cada jugador y se puede ver tanto en su hombro derecho como en el del lado derecho del fuselaje de sus helicópteros de apoyo y en las paredes de la base madre. Se puede personalizar en el centro de comando. Bueno, ni tan mal. Bueno, ya lo veremos, eso. ¿Algo más que comentarme, Ocelot? No, se va a quedar embobadísimo con ella. Pues bueno, chicos, sinceramente lo vamos a dejar por aquí. Si te gusta el vídeo, por favor dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, chicos.